History Studies. We are very pleased to welcome you today and very honored to have as our guest today and speaker Stanislav Asiev. He's a Donetsk-born Ukrainian writer and journalist and is the author of a collection of poetry, a play, and a novel. Under the pen name Stanislav Vasin, he published short reports in the Ukrainian press about the situation on the ground following the outbreak of the Russian-sponsored military hostilities in Donbas. He was arrested and unlawfully imprisoned by a separatist militia force for extremism and spying, and was held captive and subjected to mistreatment and intermittent torture for over 2.5 years. And today he is here to present his account as it appears in his book entitled The Torture Camp on Paradise Street, where he details his experience as a prisoner from 2015 to 2017. This was a modern day concentration camp that was overseen by the Federal Security Bureau of the Russian Federation, FSB, in the Russian-controlled city of Donetsk. So just a word about the format today. We will open, and also we have Dr. Svetlana Kutta, who is a sociologist and who actually was a visiting scholar here at our center in 2014, I believe, on a Fulbright Fellowship, so we have known her for many years. And she is here today to offer her reflections on the book and also to translate for Stanislav. So we will have brief opening remarks by Stanislav about his book, as well as some comments by Svetlana, and then we will rather quickly segue into a question and answer discussion where you are welcome to ask Stanislav about his experiences and also about the foundation that he has founded since. So we're very honored to have you both. Thank you so much. Good afternoon, thank you for coming. I will speak in Ukrainian, if you don't mind, Svetlana will help me with translation. Дозвольте дуже коротко представити взагалі мою історію, мій бекграунд і історію цієї книжки. Let me introduce my story briefly and background of this book. У 2014 році я залишився на окупованій на той час частині Донбасу у місті Донецьк і почав працювати як український журналіст для Радіо Свобода. In 2015, I stood at occupied part of Donetsk region in Donetsk, and I started my work as a journalist, reporting from the ground what's going on in occupied territories of Ukraine. На той час українських журналістів там вже не залишилось, оскільки була створена тоталітарна система, і я фактично вимушений був працювати під псевдонімом. There were no Ukrainian journalists there anymore because the totalitarian system was literally created there. And to stay safe and in the name of safety of my family, I had to work there under pseudonym, having my pen name for my articles for Ukrainian newspapers. Мені вдавалось дуже успішно це робити протягом 2 років, з 2015 по 2017 рік. I was able to do this successfully for 2 years until 2016. У травні 2017 року я вийшов в центр Донецька для чергового репортажу для Радіо Свобода. In spring of 2017, I came to the center of Donetsk to create a story for my next report from the ground. В центрі міста мене зупинила спочатку місцева поліція, яка почала перевіряти документи та речі. In the center of the city, in the downtown, I was stopped first by the local police who started to check my documents. Вони почали кудись дзвонити, і буквально за 5 хвилин біля мене з'явились люди у штатському, в цивільному одязі. They started to call somewhere, and just in 5 minutes, people in civilian, suits, they were surrounding me. Це були представники так званого Міністерства державної безпеки, місцевих спецслужб, щось за на кшталт аналогом ФСБ російського. These were people who were sort of representatives of local FSB, who were presenting some sort of local security services. Ці люди натягнули на мене кайданки, наручники, відтягнули до сусідньої автівки і там вже наділи пакет на голову.
I was cuffed by these people, and they actually put the package on my head and put me in a car. І мене відвезли до цього Міністерства державної безпеки, де, власне, почався мій допит і почались катування. And I was brought to this local state security center where my torture actually was started. Мене звинуватили у співпраці з українською розвідкою. I was accused to cooperate with Ukrainian security services. Ці люди, звичайно, прекрасно знали, що я є журналістом, і вони відслідковували всі мої репортажі протягом 1,5 року. Obviously, they knew that I'm a journalist, and they have been tracing all my reports for all this time, for these years, and they knew that I'm not a spy for the Ukrainian security services. Але їм було дуже важливо показати, що я саме комбатант, що я співпрацюю з розвідкою, бо інакше це виглядає як політична справа. But their goal was actually to represent it as I'm being a combatant, because otherwise I would be presented to the public as the political prisoner. Оскільки я не погоджувався з цим, то почались тортури, більшу частину яких був задіяний електричний струм. Since I was not actually open to agree with this version, they started to torture me, and the majority of tortures I came through, it was the electricity current. Десь через годину після тортур я підписав потрібні папери, потрібні зізнання, і мене спустили до місцевого підвалу. In an hour after being tortured with the electricity, I signed all papers they wanted me to sign, and I was imprisoned into the basement of this place. В цьому підвалі це була одиночна камера. Я провів перші 1,5 місяці свого полону. In this cell, it was the cell for one person. I spent first month and a half of my imprisonment in this place. Після цього мене перевели до місця, яке має назву ізоляції, і про яке, власне, написана ця книжка. After that, I was sent to the place which has a name isolation, Izolatia, and this is a place I wrote my book about. Це територія колишнього заводу ізоляційних матеріалів ще з радянських часів, звідки і назва ізоляції. This is a factory, old Soviet factory of insulation materials. This is actually why it was called isolation, which was transformed into the cultural space early in Ukrainian times, and then it was transformed under so-called Donetsk People Republic into the place to imprison people. Так, в 2014 році цю територію фактично перетворили на сучасний концентраційний табір, де утримують до 80 полонених одночасно. So in 2014, technically this territory was transformed into the modern concentration camp where they actually hold up to 80 people simultaneously who are tortured and staying there for years. Існування цього місця досі не визнається ані місцевою окупаційною владою Донецьку, ані Росією. Russia and local occupational forces, they still deny existence of this place. Жодна гуманітарна місія за всі 8,5 років існування ізоляції жодного разу там не була на території. In more than 8 years of existence of this modern torture camp, any international organization, any humanitarian mission had never get there. Навіть місцеві співробітники цього так званого міністерства можуть потрапити на територію ізоляції тільки з дозволу міністра, місцевого міністра. Even local people who are working actually for these security services there, they can get to this territory only having the special permission from the security services of the Donetsk People Republic there. Я провів в ізоляції 28 місяців і перший місяць також у підвалі. I spent in isolation in Izolatia 28 months and also my first months in the basement.
За цей час я став свідком цілого спектру воєнних злочинів. For all this time, I was witnessing a huge spectrum of all possible war crimes you can imagine. Перш за все, це цілодобовий конвейер катувань і перш за все електричним струмом. First of all, it's 24/7 convey of the torturing, and first of all with electricity. Ізоляція, як я вже сказав, це колишній завод, і через це там дуже багато бомбосховищ ще радянських часів. As I have mentioned already, isolation is the old Soviet factory, and this is why they have a lot of places which could be used as the bomb shells. І практика місцевої адміністрації полягає в тому, що нову людину, нового полоненого привозять до цього підвалу, спускають донизу, роздягають догола і прив'язують скотчем до металевого столу. And the normal practice for this place is when the newcomers is brought there, they put the person to the basement, take all clothes off, and the naked person is tightened to the metal pipes with the scotch, and they start to torture. Зверху людини поливають водою і прив'язують дроти до різних частин тіла, в тому числі до геніталій. The person is washed with a lot of water. They actually are connecting electrodes for electricity coming through the body to the different parts of the body, first of all to genitals, and they start the process. Катування таким чином можуть відбуватися насправді від декількох днів з перервами, звісно, до декількох тижнів. Such torturing can actually continue for several days or even up to several weeks for one person with some pauses, obviously, but it could be like very long process. Але специфіка ізоляції полягає в тому, що там продовжують знущатися і катувати людей навіть після того, як ви підписали так звані зізнання. The special dimension of existing in isolation is that people are tortured there even after they signed all papers the interrogators want you to sign. Власне, ми сьогодні з вами знаходимося у місці так званого Стенфордського експерименту. Так? Now we are present here at Stanford University, where Stanford experiment actually was held. І те, що насправді існувало і існує досі в ізоляції, це в якійсь мірі точна копія того, що було представлено в цьому експерименті. And what we have in isolation, to some extent, it's not even the exact copy of the Stanford prison experiment, but this is the real tortures, which are just horrible. Тому що, і я пишу про це у книжці, окрім того, що адміністрація ізоляції була класичними садистами та психопатами, але кожен новий день тортур в'язнів погіршував їх психічний стан, і вони ставали ще більш жорстокими. The issue with the command of the isolation is that those people who were torturing and directing this prison, they were not only the classic psychopaths and sadists, but that each day, after all those prisoners have been tortured, the psychological state of the interrogators was getting worse, and they were becoming crueler and crueler each time. Адміністрація ізоляції катувала людей не тільки через наказ згори вибити зізнання, але й через власне бажання відчути насолоду від страждань, в чому не було жодного оперативного сенсу. Administration of the isolation camp, concentration camp, prison, they were torturing people not only because they were directed somehow to do this, but also because they enjoyed this process. They enjoyed the power and control, and each time they wanted to get more satisfaction having this and imposing this power over the people under their control. Наприклад, восени 17-го року існувала практика, коли нових полонених катували не в підвалі, а в сусідніх з нами камерах. І ми чули, як людина кричить від струму.
For example, in 2017, they were practicing the type of tortures when they were torturing people not in the basement but upstairs in the neighboring cells, so that those prisoners who have been in neighboring cells, they could hear all these screams of those who have been tortured in the neighboring cells. І комендант ізоляції примушував перші 4 камери в'язнів співати радянських пісень для того, щоб, як він пояснював, інші камери не чули, як кричить людина від струму. And the director, the commander of the isolation, he was pushing the prisoners of first 4 cells to sing Soviet songs so that people in other cells, as he had explained it, would not hear the screaming people who were tortured simultaneously during this time. Ну, насправді розказувати можна дуже багато про те, що там відбувалося, і цьому присвячена книжка. Я тільки коротко скажу, що після ізоляції я опинився у справжній, легальній, скажімо так, в'язниці, і вже після того був звільнений в рамках обміну полонених між Росією та Україною. Well, honestly, I could tell a lot about that, and nevertheless, I think you can read it all in the book because I wrote the whole book about my experience there in prison. And also what I would like to say, after being in prison there in isolation, finally I found myself in the real prison. Якщо казати про історію написання цієї книжки, то насправді писати я почав ще в першому підвалі, куди мене кинули після катувань на картонній теці папці, яку я знайшов на підлозі. If to come to the beginning of this book, I started to write it after my first basement imprisoning, when after torturing I was left to lay on the cardboard in this basement. Ці рукописи були єдиним, що було в мене на руках, коли мене доправили до ізоляції, але адміністрація ізоляції сказала, що їх це не цікавить, і я можу це забрати з собою в камеру. My manuscripts, it was all I had when I was brought to the isolation basement, but somehow it happened that the administration of this prison, they told that they were not interested in that, so I can keep it with myself. Через декілька місяців, коли я відійшов від першого шоку в ізоляції, я почав потроху записувати, власне, психологічні нариси того, що там відбувається. In several months after isolation, when I got a sort of mild relief after my psychological trauma and shock in isolation, I started to write down my mental state, my impressions of my psychological state when I was there. I tried to figure out it on paper, to translate it to the paper. Мені дозволяло це робити рік, але як виявилось тільки для того, щоб все відібрати, прочитати і зрозуміти, що я знаю і що збираюся розповідати на свободі. I was allowed, still staying in prison, I was allowed to do this for a year. But as I found at the end of this year, they allowed me to do this only with the goal to take all this paper at the very end for me to read through and to figure out what exactly I know, what exactly I was writing there, and what I'm open to share to public. Оскільки я розумів, що так може статися, я зробив дві речі. Перше, я не писав нічого, що може мене що може їх розлютити, скажімо так, адміністрацію. Since I actually could anticipate it, I did two things. First of all, I was not writing down something that would be specifically, bringing this anger rage to them. І друга річ, я завчив все, що я створив на пам'ять, рухаючись від стіни до стіни цілими годинами, бо це єдине, що ви можете робити в замкненому просторі. And second thing, I memorized all I could while I was walking from the wall to the wall for hours, because this is the only activity you can perform being there in a cell. Коли я вже опинився у звичайній в'язниці, там дозволено було вільно писати, і за пам'яттю я переніс все, що я запам'ятав в ізоляції, одразу в перші ж дні перебування в в'язниці.
When I found myself after isolation in the ordinary prison, I had an opportunity, I was allowed there to use paper, and I translated all from my memory, all I memorized for hours before that to the paper. І ці рукописи я вивіз з собою на свободу, вони є частиною цієї книжки. And these manuscripts I took with me when I got my freedom, and they become the part of my book. В книжці немає жодного художнього сюжету, це нонфікшн, яка розбита на глави, які чітко презентуються категоріями, що відбувалося в ізоляції. There is no fine literature in this book. It's non-fiction. It just chapter by chapter I was presenting my experience as a documentary description of what happened in isolation with me and other people. Наприклад, чому не було спроб бунту в ізоляції? For example, why people were not trying to protest there. Чому майже неможливо було втекти звідти? Why it was impossible or almost impossible to get out from there, to run away. Які психологічні наслідки катувань були для різних соціальних груп людей? What were the psychological consequences of torturing for people of different social categories who found themselves there? І остання глава повністю присвячена моєму досвіді вже на свободі, адаптації до свободи і розумінню травми самому собі. And my last chapter is completely devoted to my experience when I was released and how it felt to be released, how I came through this psychological trauma, how I tried to heal myself, and how I tried to find this healing for myself. Я на свободі вже майже 3 роки і весь цей час займаюся питанням воєнних злочинів Російської Федерації в Україні. I'm free for almost last 3 years. And for last 3 years, I'm focused on the studying, on researching, on searching of materials about the war crimes of Russian Federation in Ukraine. В тому числі наслідком цього стало те, що буквально місяць тому я запустив фонд пошуку російських воєнних злочинців, який зветься Justice Initiative Fund. And one of the results of my activity is that almost a month ago, I founded the Justice Initiative Foundation, which aims to find war crimes of Russian Federation or Russia-supported war criminals in Ukraine. Ідея фонду полягає в тому, щоб шукати російських воєнних злочинців за фінансову винагороду, тобто платити за інформацію про них так само, як Штати платять за інформацію про терористів. The idea behind this fund is to search for the war criminals of Russian Federation and to pay for information about the places they can be hiding at and so on. It is based on the experience also of United States who are paying for the information about the terrorists. Ідея створення цього фонду якраз з'явилась після того, як рік тому ми знайшли коменданта цієї ізоляції в Києві і змусили наші спецслужби його заарештувати. The idea of creating such foundation actually came to reality a year ago when in Kiev we found the commander of the isolation prison and we pushed Ukrainian security services to arrest him. Наразі ця людина під арештом у Києві проходить по українському суду. Now this person is in Kiev under lawsuits in the courtroom. І це стало наслідком моєї роботи та роботи мого друга Христа Грузєва з Bellingcat. This is a result of my own work, my own efforts, and the efforts of my friend Christy Groziev of the Bellingcat. Thank you so much, якщо дуже коротко. Thank you so much for being here, and please, the floor is open for your questions. You're welcome. Thank you so much.
was a sad story. I'm wondering if there is any plan, do you have any plan to make a documentary or movie of that? That is my first question. The second, when you mentioned that you were transferred to the regular prison, were you among all the criminal or it was a political prison? And the third question, when they get the signature from you and still they continue to torture, did they ask for anything when they tortured you or just they tortured for fun? Я почну з третього Я питання. зрозумів. Ви все зрозуміли? Ну, насправді про в'язницю так простіше буде відповісти. Легальна в'язниця – це в'язниця, де сидять звичайні кримінальники. First about the prison. The normal prison is prison where just criminals actually are held. Але люди, які мають статті шпигунство і екстремізм, там вважаються на тій території, умовно кажучи, політичними. But those people who are accused of espionage or some political support of Ukraine, they are treated as political prisoners at this territory. І тому як в в'язниці, так і у таборі нас тримали окремо від уголовників. And this is why in prison and in the camp we have been held separately from the regular criminals. А от в ізоляції спеціально адміністрація нікого не розділяла. Whilst in isolation camp, administration did not separate people purposefully. Ви заходите до камери, і там, наприклад, сидять 15 людей, всі у штатському. If you would enter the cell, for example, you would see there are 15 people who would be wearing just normal civilian clothes. Частина з них – це проукраїнські налаштовані мешканці, яких кинули сюди за свої погляди. Part of them would be pro-Ukrainian citizens who were actually captured for their pro-Ukrainian views. Частина – це люди, які мали потужне кримінальне минуле і відсиділи по 15-20 років ще до війни. Part of them would be people with seasoned criminals with background of 10-15 years of criminal activities in the past. А вагома частина – це місцеве так зване ополчення, тобто проросійські бойовики, яких кинули в ці підвали та камери свої ж. And significant part of people there would be locals who would have been part of these Donetsk Republic forces supported by Russia, backed by Russia, and they would be imprisoned by their own, friends, comrades from these troops. І це робила спеціальну адміністрацію, щоб якраз не було бунту, щоб не було якоїсь спільноти, яка могла б об'єднатись проти адміністрації. That was made by administration for purpose, because they mixed people the way that people would not be able to unify, to have a sort of this protest against the administration. So people had such strikingly different backgrounds that were not able to find the common ground. Тому у звичайній в'язниці було набагато легше, ніж в ізоляції. Я там, відверто кажучи, просто відпочивав. That's why in the ordinary prison, my experience was much easier. To be honest, it was a sort of vacation for me there. В ізоляції ви не можете пересуватись за межами камери без пакету на голові. In isolation, you cannot move outside the cell if you don't have the package of your head. Ви не можете не те, що навіть спати в день, ви не маєте права лягти на нари в перші місяці свого перебування, та ви можете тільки сидіти. You are not allowed to sleep there, to be laying on the bed. All you are allowed to do is maybe to sit on your bed, but mainly you have to stand or to sit for several first months of your presence at the isolation. Коли відчиняються двері, всі в'язні зобов'язані надіти мішок на голову, відвернутися до стіни, руки за спиною, так стояти, поки двері не зачиняться. If the door to the cell would be opened by someone, all who are inside, all imprisoners, they had by themselves to put the packages on their heads
to turn to the wall, to put their hands to the back, and to stay like that until the door wouldn't be closed again. Цілодобово горить світло та це цілодобове відеоспостереження. Day by day, 24/7, the light is on and you have the video on record. Нічого цього немає у звичайній в'язниці. In the regular prison, you won't see all that. Документальний фільм вже існує, і його зняли мої колеги з Німеччини, і існують англійські субтитри до нього. On the second question about the movie, such documentary exists, and it was shot by the German colleagues, and it has English transcription for that. Він зветься «Світлий шлях», англійською «The Bright Way». The name in Ukrainian is like Svitlый шлях. It's like the road to the light. It's a communist metaphor, like, you know, of the way to the communism. So in English you can translate it as the bright road or road to the light. До речі, чому? Книжка англійською зветься «The Torture Camp on Paradise Street». Yeah, in English, The Torture on the Paradise Street, it's also because of this metaphor. Тому що ізоляція знаходиться на вулиці Світлого шляху. Because isolation camp is located on the вулиця Світлого шляху, on this road to the light street. Again. Але для пострадянської людини ця назва зрозуміла, що це є шлях до комунізму, цей світлий шлях. А для англомовних читачів ми вирішили, що це буде не зовсім зрозуміло, чому так. Тому ми вирішили це перекласти як Paradise Street. For the post-Soviet people, this context of this communist metaphor of this road to the light is more understandable, but for the English-speaking audience, this context is a bit vague. This is why we decided to translate it as the Paradise Street. Цей фільм ви можете знайти на сайті нашого фонду Justice Initiative Fund якраз в категорії ізоляція. You can find this documentary movie on our site, Justice Initiative Fund, and in the category isolation. Що стосується третього питання, ви знаєте, йому присвячена окрема глава, яка зветься «Як це було». Вона стосується виключно мого досвіду катування. And up to the question about my experience, there is, like, you know, the specific chapter devoted to that, to my personal experience, how I went through all that, how I went through all these tortures. Питання, які вам задають під час катування, мають величезний діапазон від того, чи вірите ви у Бога, і закінчуючи тим прізвище там якогось офіцера з розвідки. The scale of the questions, like, you know, the versatility of questions you could be asked is huge. It could be something starting from the, I don't know, like your preferences in something, like, you know, to the family questions about your family, or something about the officers who are interrogating you. So the mix of questions could be quite random and like very diverse. Катування мають чітку структуру, це цілий процес, не дивлячись на те, що зовнішнє це може виглядати як якийсь хаос та просто божевілля. The torturing, it's a very well-developed process. Even though from outside it could be seen as the chaos, there's no chaos actually. It's very well structured. It's like, you know, conveyor. Step by step, they're doing some sort of stuff by the algorithm. They have their own procedures. Наприклад, здавалось би, нащо їм знати, чи вірите ви в Бога чи ні. For example, you would wonder, why should they know, why would they wonder, do you believe in God or not? Але насправді такі питання створюють ілюзію послаблення катувань, і через це наступний удар електричним струмом буде відчуватись фізично сильніше, тому що ви розслабились. But the real purpose of this question is to relax you a bit mentally, because you would accept this emotionally as a sort of, well, relief. And this is why, when you will be
beaten by the electricity, next time this pain will be striking you more severely, because before that you felt more relaxed. Thank you. Thank you so much for coming, and I'm really grateful that you are able to speak about this to all of us. I also have 3 questions, if I may, but hopefully not too complicated. One is, I think maybe I got confused because of the name, the Isolator. So I wonder if you could talk about whether or not you were in cells with other people, and how much you were able to learn about the other inmates in the prison. Were you able to talk with them and find out why they, as much as you could understand, why they were there? Second is, on the other side, were the guards and the torturers locals, or did they come from outside, from Russia? And then third, which might be the easiest, is why did they release you? В ізоляції я постійно сидів з кимось, я не сидів вже в одиночці. In isolation, I was constantly sitting in the cell with someone. I was not alone there. Я постійно знаходився в різних камерах і підвалах, але там завжди було від 4 до 17 людей. I was in different cells or in different basements, but always there were from 4 up to like 4 and plus people around me. І, звісно, ми спілкувалися. And of course we communicated. І перш за все для мене, якщо можна так сказати, цікавість, інтерес представляли якісь люди, які стояли по той бік цієї війни, тобто їх власні бойовики. And first of all, I was interested in those people who have been on the opposite sides. I mean, those people who have been actually terrorists, separatists. I was interested who they are, what is their motivation. І одній з таких розмов, до речі, присвячена тут після книжки є коротка проза і маленька п'єса, яка зветься «Христосову гула». And there is a short play and short story at the end of this book, which is devoted to one of such persons. Я цю людину зустрів якраз в підвалі, це був підполковник місцевої армії. I met this person there in the basement. He was the semi-colonel of this local army. Який пройшов через катування від своїх же, але все рівно переконував мене, що це правильно і по-іншому просто не можна. Who actually went through torturing by his own people, and still after that he continued to convince me that that was the right thing and there was no other way to deal with all that. Щодо другого питання, адміністрація ізоляції на сьогоднішній день повністю встановлена, і це місцеві. Up to your second question, the administration of the isolation camp, all those people are identified now, and they all are locals. І, до речі, вони майже всі на нашому сайті розшукуються нами, в тому числі за фінансову винагороду. And by the way, you can actually see all of them on site of our foundation. They are wanted for the for money. We are ready to offer money for those who know where they are located now. Але всі вони на той час керувались 5-м управлінням Федеральної служби безпеки Росії, яке знаходилось в іншому місці в Донецьку. But all of them have been directed and coordinated by the command number 5 of the Federal Security Service of Russian Federation, who have been situated in other place in Donetsk for that moment. Щодо третього питання, мене відпустили в рамках обміну полоненими між Росією та Україною, і там було більше 70 людей, тобто вийшов не один я. Up to my own case, I was released in the frame of exchange of people who have been imprisoned,
It was exchange of people between Russia and Ukraine. It was around about 70 people, so it was not only about me personally. I was just a part of this pool of people who have been released and exchanged between countries. Thank you so much for sharing your story. My question is sort of more around the foundation and sort of knowledge of these torture sites in Ukraine. Is it like common knowledge that this is happening or that this is going on? And sort of, I heard you say that the Russian government denies that this happens, but people in Russia, is that also something, or is this like a very well kept secret? Мається на увазі, Так, вона запитує, чи в Україні люди знають про це, про те, що тортури відбуваються на території на окупованих територіях, чи знають про це люди в Росії, чи це інформація, яка приховується урядом Росії, про неї нікому не відомо. Чи це якась типу практика особлива, чи це щось таке дуже секретне? В Україні про ізоляцію знають, мабуть, всі, тому що про неї і писали, і показували всі національні телеканали, ЗМІ, та навіть затримання цього коменданта прийшло по CNN та Washington Post. In Ukraine, people know about isolation because there were a lot of information on all, top media about that. There was a movie and even information about the fact that the director of this isolation camp was captured in Ukraine. Finally, you could find this on CNN and other channels. So in Ukraine, yes, this information about this camp is presented, widely presented. В Росії, я думаю, про неї не знає ніхто. In Russia, I think nobody knows about that. Туди неможливо пробитись інформаційно, тому що це повністю тоталітарна закрита система, в тому числі в інформаційному сенсі. You cannot get there because it's a totalitarian information system which is totally closed. You just can't get there with this information. Ну і насправді така потужна публічна історія ізоляції почалась з цієї книжки, коли ми почали її піар-кампанію в Україні. And the very story of isolation actually started after this book was released in Ukraine, after we were searching for the publicity in Ukraine and we were able to present this story to mass media. В Росії цієї книжки не існує. In Russia this book doesn't exist up to obvious reasons. And if you don't mind, I could add also some, because and Stanislav also was writing about that for last year, after all these cities have been captured, as Bucha, Mariupol, and all other cities, you could see that this strategy of torturing people is sort of this signature of Russian forces' actions in Ukraine. So this isolation case is something that have been repeated in each captured, in each occupied city when they had this chance to do this. Yeah. The other aspect of that is that not all people who have been imprisoned due to different reasons, they can share this experience. And Stanislav, he can articulate it and he can share it through writing this down, through publishing it, through translating this to English. Because in majority of cases, we have this silent mass of people who do not share this trauma. If I may, do you know if the other people who were exchanged when you were they able to leave Ukraine? Are they still there? I mean, I would imagine they're, especially if anyone stays, that they're really in danger if they fall under Russian occupation. And do you know the fate of others? Частина людей виїхала за кордон, декілька людей знаходяться в Польщі. Some people left. A couple of them are in Poland right now after
Ukraine will Але, be quite але більша частина, наскільки я знаю, знаходиться в Україні, нікуди не їхала. But the majority, as far as I know, they're staying in Ukraine, didn't left. Ми бачимо ось зараз, до речі, на судах оцього коменданта ізоляції, тому що вони всі проходять як потерпілі в цій справі. And part of them we are seeing in the courtrooms during this lawsuit is proceeded to punish this person who was the director of the isolation camp. So they are also present there because they have suffered. Yes, please. Thank you so much for sharing your story. I was wondering, you mentioned certain signatories, you had to sign documents before they tortured you. So I was wondering, what did you have to sign? Did they want your consent, more or less, for torturing you, or what was the intention? And yeah, maybe you can elaborate on that. Насправді в них є вже заготовлені папери, так, якщо ти одразу не погоджуєшся щось підписати, так, то від себе я маю на увазі дати якісь покази, то в них є вже формуляри такі заповнені, які тобі дають вже після безпосередньо катування. Actually, they have already filled documents. So if you are not open to tell something by yourself, to to give them some story, then they will just give you papers to sign where the story is already presented the way they want it to be presented. Але найбільший абсурд навіть не в цьому. But the major absurdity is not that. Найбільший абсурд в тому, що окрім цих паперів, вам ще дають одразу після катувань підписати папери про те, що засоби фізичних та психологічних впливів до вас не застосовувалися. The major absurdity of the situation is that after you were tortured, they will give you papers to sign where you would state that no means of physical or emotional, influence were applied to you. So after you've been tortured, you have to sign the fact that you were not tortured. Anyway, you're fine. А в ізоляції у тортурах новоприбулих ув'язнених бере участь так званий доктор. In isolation, in the tortures of newcomers, the so-called doctor is participating. Це людина, яка під час тортур дивиться за тим, щоб ви не померли, і якщо ви втрачаєте свідомість, вона дає вам нашатир або навіть може вколоти якусь речовину. This person is observing how do you feel during the torture process, and if so that you won't die too quickly, and if you are fainting, they can give you these special chemicals to inhale, which would awake you, or they can give you an injection of some chemicals to awaken you, so that the tortures would be continued. А на наступний день ця ж сама людина приходить формально перевіряти, чи є у вас якісь жалоби, як вони це звуть. And next day, the same person would come to you to check if you have anything to complain about. Так, тому ізоляція насправді це суцільний абсурд, який важко зрозуміти будь-якій людині насправді. The isolation is the pure absurdity, therefore. It's very difficult to understand it for outsiders or to any normal people to understand that, how it goes. If you don't mind, the question from here, and after that your question. Okay, thank you so much. So thank you again for coming and for writing the book. So the question that keeps going through my mind, you mentioned that the torture is structured, and Svetlana was saying that the torture was part of the strategy, military strategy of the Russians in, I
at that time Donetsk and Luhansk, but now in all the occupied territories. And I guess my question is what do you think the motivation is? In other words, we know it happens, we know it comes with the occupation, we know it continues to happen, and that it seems to be built in, as you both indicated, into the occupation. What's the message that they're trying to send to you as an individual, but to Ukraine as a whole? I mean, is it about genocide? Is it about who you really are, meaning that you're not really Ukrainian, you're a Russian, and what are they trying to tell you individually, but also Ukrainians as a group? Do you think? Дивіться, мій досвід тортур до ізоляції був зумовлений тим, що з мене вимагали підписати певні папери, і тому мене катували, бо я їх не підписував. Look, my personal experience with isolation was connected to the fact that they wanted me to sign some specific documents which I refused to sign. В ізоляції всі тортури здебільшого відбуваються, бо ці люди отримують від цього задоволення. Вони, як я вже сказав, класичні садисти та психопати в медичному сенсі слова. In isolation, all this torture happens because people who are doing this, they are classic. They enjoying this. They are classic psychopaths and sadists in medical sense, as I have mentioned already. Коли ми зараз ідентифікуємо тих, хто чинив злочини в Бучі, Ірпені і інших окупованих містах, When now we are identifying personally those who committed war crimes in Bucha, Irpin, and other cities, виявляється, що ці люди дуже низького фінансового та соціального рівня. it is revealed that those people, they are belonging to the very low class social categories, and they have very low financial incomes. І це напряму корелюється з їхнім моральним рівнем, який теж майже на нулі. And it correlates directly with their moral values, which are pretty low. І я думаю, що принаймні на початку повномасштабного вторгнення не було такої прямої директиви показати якесь жахіття. Воно відбулось тому, що саме ці люди цих людей зібрали в великих масштабах у вигляді окремих бригад. I suppose that from the very beginning of the occupation of the invasion, it was not directly ordered to create this horror, but to some extent it's a result of amassing people with such qualities all together under the conditions when they can actually to control other people and to relieve their nature in these conditions. Наприклад, коли ми зайшли у складі тероборони до Бучі, коли вже росіяни звідти вийшли, ми знайшли 4 чи 5, там важко було встановити, спалених трупи просто на подвір'ї. For example, when we have been a part of the territorial defense group and we came into the Bucha, we went to the Bucha, we came into the backyard of one of the houses. We found there 4 bodies which have been burned, just burned. Одне з тіл було розірвано навпіл, вирогідно від якогось вибуху. One of the bodies was just teared apart for 2 parts, maybe because of the explosion. І я думаю, що цих людей просто зібрали докупи та підпалили, щоб зникли там якісь сліди катування, якщо вони були. I suppose that those people, those bodies, have been gathered together and burned together just to hide
this crime, just to get rid of bodies. So they tried to burn them. І я не думаю, що це був наказ просто безпосередньо з Москви. Це була локальна історія, ситуативна тих воєнних злочинців, які це зробили. And I do not think it was directly an order from the Moscow as it is. It was sort of this local story of those war criminals who did that at that moment there. Але після того, як Путін нагородив цю 64-ту бригаду, коли вони вже пішли з Київщини, це безперечно стало меседжем. But after Putin had praised and gave awards to this Brigade 64, who was present in Bucha after they left to Russia, this type of behavior through Putin's statement, it was a message. It became a statement, a message already to others. І меседж полягає в тому, що для мене не існує жодних правил та меж. And the message is, there is no rules and no boundaries for me. Що насправді, скоріш за все, є черговим блефом, тому що в питанні принаймні ядерної зброї його таки стримує в тому числі Західний світ і Сполучені Штати. Which could be sort of bluffing, because, for example, in case of nuclear threat, there is also, this trial to control this by West up to some extent. Запитав, чи це пов'язано якось з якимись муніципальними інтенціями? Безперечно, що більшість, наприклад, українських правозахисників розцінює те, що відбувається зараз в Україні з боку Росії, як геноцид. And after genocide question, the majority of human rights activists and professionals in Ukraine, they evaluate what's going on, what is actually done by Russian forces in Ukraine now as a pure genocide. Але в міжнародній правовій системі це злочин, який вкрай важко довести, навіть маючи все те, що має на сьогодні Україна. But at the level of international law system, it's a sort of a crime which is very difficult to be, presented as it is, because there should be a lot of evidences collected and represented, and it's very difficult to collect and represent these evidences. Actually, because you have, as far as I could understand, to bring those people and to have some documentary and І дуже важливий мотив. Мається на увазі, що це не має бути випадковим, що саме знищується народ і культура як одна з головних цілей. Yeah, and you should actually to demonstrate that it's not something casual, that this actually sort of systemic effort to destroy a culture and people with this specific culture and this specific country. We've actually reached the end of our time, so if you would please join me in thanking Stanislav and also Svetlana.